and tell all of you why this is important. Again, welcome, and here's to a message that we hope will cascade across the entire country. Program, so that students will be able to access this online, and particularly in the digital age, we expect those geographical boundaries to be. I'll try my best to do that. Will you be able to sum it up in just a couple of minutes in our regional language about that? பிரச்சனைகள் என்பது ரொம்ப காமன். நம்ம பேசுகிற மாதிரி 40% மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் சிட்டியில், அர்பன் பாப்புலேஷனில். ஊர் பக்கத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம், ஏன்னா அவங்களாம் பெட்டர் டயட் சாப்பிட்றாங்க. சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி, ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், நிறைய வெளியில் சாப்பிட்றோம், ஸ்மோக் பண்ணுறோம், ஆல்கஹால் சாப்பிட்றோம். ஸோ அதனால் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி இந்த பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் கேன்சருக்கு. பட் என்ன பெரிய பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊரில் ரத்தம் போகிறதோ இல்லை மோஷன் சரியாக போகலைன்னா உடனே பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் மருந்து கடையில் மருந்து எடுத்துப்பாங்க, இல்லாட்டி பக்கத்தில் யாராவது நாட்டு வைத்தியம் பார்ப்பாங்க. தப்பு இல்லை, பட் ஒரு 3 வாரம் 4 வாரம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். கிளியர் ஆகலைன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு டாக்டரை சந்திச்சு இந்த ஏரியாவில் எக்ஸ்பர்ட்டை சந்திச்சு ஒரு செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா மலக்குடல் மற்றும் பெருங்குடல் கேன்சருக்கும் மூலத்துக்கும் அப்புறம் மூல பிரச்சனையோட சிம்டம்ஸும் ரொம்ப சிமிலர். அதனால் ஈஸியாக வந்து மாதத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஷண்டாக நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி கேன்சர் வந்து அதை வந்து மூலம் ட்ரீட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் அந்த விழிப்புணர்வு வரணும். ஸோ டேக் ஹோம் மெசேஜ் saying was all rectal bleeding is not piles, get screened, very important. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெஃபினட்டாக போகணும். ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்துச்சுனாக்கா இதில் இந்த ஏரியாவில் சிறப்பு நிபுணரை பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஏன்னாக்கா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே சொல்லுவேன், சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு வந்து இஸ் அ பேட்ஸ்மேன். அவர் போல் பண்ண சொன்னால் பண்ணுவார், பால் போடுவார், அதில் விக்கெட் விழலாம். பட் ஆனால் பார்த்தா பேட்ஸ்மேன் அது மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு ஆளே பண்ண முடியாது, தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும். பெருங்குடல் மலக்குடல் மாத்திரம் அந்த சர்ஜன்ஸ் அதிலேயே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆனாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது பேஷண்ட்ஸ் தான் அது பெட்டர் அவுட்கம். ஏன்னா they will be experts and they will know how to deal with the problem. ஸோ மெடிசன்ஸ்லேயே ட்ரீட் பண்ணலாமா, இல்லை சர்ஜரி தேவைப்படுமா, அது சர்ஜரி பண்ணாக்க காம்ப்ளிகேஷன்லாம் எப்படி டீல் பண்ணுறது. ஸோ நிறைய பண்ண அது எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதனால் ஆல்வேஸ் யூஸ் தி சச்சின் டெண்டுல்கர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேள்வி. Similar, and that is the problem we face, because the majority of patients would come to our clinic and say, "Oh, doctor, I've been having symptoms of piles," because the symptoms of piles like bleeding and change in bowel habit sometimes can mimic, is the same symptoms for colorectal cancer as well. And majority of our patients self-treat or don't seek help because of cultural reasons. And I think that is where we as a collective group have to increase awareness. And as I said, symptoms are often ignored due to lack of awareness and cultural reasons. Most of the colorectal conditions, and I think that's a very important message today, that all rectal bleeding is not piles. I think that's something to inform the public about. And screening, if they are aware, they might seek screening, and there are several tests which are available to screen, which we will not go into the details, but screening saves lives. It helps to pick up these diseases very early, and it will definitely save lives. Disease in the first place, or if they get them, try and pick them up at a much earlier stage. And we know that if we catch patients with early stage disease, we're able to treat them much more effectively. And the other beauty of this disease is it lends itself to a multidisciplinary approach. So it's not just one clinician looking after the patient, but we need the view of a group of clinicians. Each one has his own expertise. Take part in this collaboration. And I hope that in years to come, we will develop strong links so that we can use our experiences to help each other to provide the best possible outcome for our patients. Thank you. We're absolutely delighted to be here as part of this international delegation. And I'd firstly like to thank our hosts, Apollo Hospital Group, for the fantastic welcome they've done in the build-up to the event. Also the Hyatt Regency, that have been fantastic hosts here locally for us as well. And we hope to see them many times again in the future. This is my first time in Chennai, and I hope we can get out and see a little bit of it in between the weekend. But so far, an absolutely fantastic start. So these kind of global events are a real testimony to what we can do when we come together. So it's a global, collaborative, international event
that we're trying to launch here in the region. And it's a two-way relationship. As much as we're offering learning, we're also receiving learning. We share ideas, we share expertise, and we share experience. And perhaps in this digital age, we're able to break down some of the inequities that we see from geography and have a level playing field for all those people that are involved in the healthcare system. When we think of driving up universal standards, it's not about just training the current generation of doctors. We need to train the next generation. And the next generation, and especially nice to be hosted by the largest healthcare provider in Asia, a quality organization, I think akin to the one for which I've worked for 30 years for Cleveland Clinic. And when I heard the comments about 60 plus hospitals, and I thought, well, that actually dwarfs us, where we have Cleveland Clinic main campus and about 14 hospitals in the greater Ohio area. We have one in Florida, one in Abu Dhabi, and one that will be coming up in London. So Apollo has more hospitals than we do. But the commonality is the fact that both are physician-led organizations. And I think the fact that these are not like other chains, which shall remain unnamed, which are run by a board of directors or shareholders or people who are MBAs without also being physicians, is very different from a physician-led organization. And reading the materials that Venki was kind enough to send me, learning about the history of the Reddy family and how the Apollo Hospital chain came to be what it is, it's a very similar history to our founders of Dr. Kreil and Bunce and Lower and Phillips, the four people who after World War I got together. They'd worked together in a kind of MASH unit, though it wasn't called that at the time, but they came back working in a field hospital in France and came back to the US and said, you know, we did really well with very little because we worked together. And we did. So please look at this camera, please.